Hello, hi, good evening, everyone. Welcome to OET Speaking Speculation. This is me, Richard Caroline from Neethu's Academy. So, yes, welcome back, guys. And I hope all of you are having a really good time and you're preparing really well as well. So we're back today with another recent exam model card discussion for you guys. സോ വളരെ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സാമിനൊക്കെ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബിലും സ്പീക്കിംഗ് സ്പെക്കുലേഷൻ ലൈവിലും ഒക്കെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത കോമൺ പാറ്റേൺസ് തന്നെയാണ് വന്നത്. സോ റീസെൻ്റ്ലി ഒക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് എക്സാം എഴുതിയതിന് ശേഷം സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബിൽ വന്ന് അവരുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി ടു നോ ദാറ്റ് ദേ കുഡ് റിലേറ്റ് ടു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് വിച്ച് വെർ ഓൺ ദ കാർഡ്. ആൻഡ് I had the student, she actually told me പഠിപ്പിച്ച് കൊടുത്ത അതേ വാക്കുകളൊക്കെ തന്നെ വന്നു, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആക്ഷൻ വേർബ്സ് തന്നെയാണ് വന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നത് കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻസ് കൂടുതലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സന്തോഷമാണ്. സോ യെസ്, ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു നോ ദാറ്റ് തിങ്സ് ആർ വർക്കിംഗ് ഔട്ട് ഫോർ യു ഗൈസ്. സോ യെസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിന് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോമൺ പാറ്റേൺ കാർഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഒരു സർജിക്കൽ വാർഡ് സിനാരിയോ ആണ്. പേഷ്യൻറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആയിരുന്നു, വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് വിത്ത് ആൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി ഹീൽഡ് സർജിക്കൽ വൂണ്ട് ഫ്രം എൻ ഇൻസിഷണൽ ഹേർണിയ. ഓക്കെ, ഒരു വർഷം മുന്നേ അതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വൂണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് കറൻ്റ്ലി ആങ്ഷ്യസ് ആൻഡ് വറീഡ്. ഇതാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ യു ആർ ആക്ച്വലി ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ കാർഡ്. എന്നിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നു, സംസാരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് എൻറ്റയർലി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. സോ ബേസിക്കലി ഈ ഒരു കാർഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് പാറ്റേൺ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ്ങിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനുശേഷം റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് പോലെ വി ആർ കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് റീഅഷ്യൂറിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് സജഷൻസ് and then winding up the conversation. Okay, so this is the basic picture that is given in this particular card. So yes, let's have a discussion of this point. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് 3 minutes നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഓർത്ത് വെക്കണം ഒരു റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഈസി പീസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഹാൻഡി ആയിട്ട് വേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? സോ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ട് തഴക്കവും പഴക്കവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഗുഡ് ദാറ്റ് വി ആർ റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ക്വൈറ്റ് ഓഫൻ, ബിക്കോസ് പറയും തോറും നമ്മളിത് ഓർത്തിരിക്കും, അല്ലേ? അങ്ങനെ കേൾക്കും തോറും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇതിങ്ങനെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആൻഡ് യു ഗൈസ് വിൽ ബി ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ് വെരി ഈസി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കേട്ടും അടുത്താലും റിമെമ്പർ, ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് മറക്കരുത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഇതൊക്കെയാണ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ, ആ ഒരു പ്രസൻറ്റ് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഈസി ആയിട്ട് വരണം. സോ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആക്കാനായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും സ്ട്രാറ്റജീസുമാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബിലും ലൈവിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ദാറ്റ്സ് ദി എൻറ്റയർ ഓവർവ്യൂ അബൌട്ട് ടുഡേസ് കാർഡ്. സോ I'll be showing the card right now, and remember you'll have 3 minutes to prepare the card. After that we will start with the discussion of each point. Okay, so please have a look at the card, everyone.
Welcome back everyone. So I hope all of you have gone through your card. എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാനായിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമേ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. വിച്ച് ഈസ് ചിലർക്ക് ഇത് ഈസിയായിട്ട് മനസ്സിലാകും, എന്നാലും ചിലർക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നാം. കാരണം നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ടും അൺനോൺ കേസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാർഡിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കുറച്ചുകൂടെ ലോജിക്കലി ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, കാരണം വെൻ യു വാച്ച് ഓർ റീഡ് ദ എൻറ്റയർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് യു ക്യാൻ സീ the patient is in a surgical ward right now. It's also mentioned the patient was admitted. Okay, ഒരു വർഷം മുന്നേ നടന്ന ഒരു ഇൻസിഷണൽ ഹെർണിയ റിപ്പയറിൻ്റെ ഒരു ഫോളോയിങ് ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സർജിക്കൽ വൂണ്ടാണ്. അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹീൽഡ് ആയിട്ടില്ല, പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ആണിപ്പോൾ. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ആണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ് എന്നുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ വരാം, നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹിയർ ഫ്രം യുവർ എൻഡ് വാട്ട് ഡു യു ഗൈസ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്കിത് എന്തായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്? നോൺ കേസായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ, അതോ ഇതൊരു അൺനോൺ കേസായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണോ റൈറ്റ് വേ? പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കോമെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, so in this context I'll tell you what is the right way to do it. Okay, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ feel free to comment it down, but in the meantime I'll tell you എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്നുള്ളത്. Since it is a ward, this is definitely a non case. പക്ഷെ നമ്മളിതൊരു ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് ആയിട്ട് വേണം ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൺഫേം ദി റീസൺ ഫോർ ദി വിസിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് ചെയ്യാറില്ലേ, ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് പറയുന്നു, പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ് പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇനീഷ്യലി അഷ്യൂർ ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ദെൻ യു പ്രൊസീഡിങ് വിത്ത് ദ ടാസ്ക്. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാർഡിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ്? യു ആർ ഗ്രീറ്റിംഗ്, you're saying who you are. Since it is the first category known case, you need the verification. ഇന്നാൾ തന്നെയല്ലേ എന്നുള്ള വെരിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിനുശേഷം യു വിൽ ബി ആസ്കിങ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം അതൊരു കൺഫർമേഷൻ പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് ബ്രോട്ട് യു ഇൻ ഹിയർ ടുഡേ, അല്ലെങ്കിൽ മേ ഐ നോ ദി റീസൺ ബിഹൈൻഡ് യുവർ വിസിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ മേ ഐ നോ വൈ യു കെയിം ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ടുഡേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഇനി അതല്ല, ഇഫ് യു വാണ്ട് റീകൺഫർമേഷൻ പോലെയും ചെയ്യാം. സോ ഫ്രം യുവർ റെക്കോർഡ്സ് ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ബീൻ ഓർ you have an incompletely healed surgical wound from the incisional hernia repair you had a year ago, and that's the reason why you are here എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ വെച്ചും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് മെത്തേഡ്സ് ആർ ഫൈൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിപ്പോൾ നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് ഈസ് എ നോൺ കേസ്, ബട്ട് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ്. കാരണം ഇത് പേഷ്യൻറ്റ് സർജിക്കൽ വാർഡിലാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ലോജിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് നമുക്കിത് നോൺ കേസായിട്ട് തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് കേട്ടോ. ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ലോജിക്കാണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ യു നീഡ് ടു റീഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കില്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ്, ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. എല്ലാം നമുക്കൊരു സ്പൂൺ ഫീഡിങ് പോലെ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ. എല്ലാം നമ്മൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള രീതി മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് വേണം. ചില സമയത്ത് കാർഡ് കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റാണ്, ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ കുറച്ച് ഇത്രയും നാൾ പഠിച്ചൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്ലിനിക്കൽ നോളജ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ നിങ്ങളത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി എൻറ്റയർ ഐഡിയ ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നു, പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു, ഒന്നെങ്കിൽ കൺഫേം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ് ചോദിക്കുന്നു, ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ബി മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വിച്ച് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഇതാണ് ഓവറോൾ പിക്ചർ. സോ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. Now let's look at the second one. ഇനി സെക്കൻഡ് ടാസ്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് 3 minutes നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ്,
always understand and note down the action verbs of each task. അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ലൈവിൽ കയറുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബ്ബിൽ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഞാനത് എപ്പോഴും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് ശീലമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ട് മടുത്തൊരു കാര്യമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നൊരു പോയിൻ്റാണിത്. ബട്ട് ഐ എം വെരി ഷ്യൂർ ദിസ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു. കാരണം എപ്പോഴും ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു വാക്ക്, നമ്മുടെ ആക്ഷൻ വേർബ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്കിനെ അതിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഒരു ഫ്രേസൽ സെൻറ്റൻസ് ആക്കുക, എന്നിട്ട് അത് ഈസി ആയിട്ട് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് നിങ്ങളെ ലീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല അല്ലേ. എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിന് പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞ് നിർത്തി ആ ഒരു പോസിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രഗ്ലിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ഷൻ വേർബ്സ് എന്ന് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കുകയും ഇതൊക്കെയാണ് ആക്ഷൻ വേർബ്സ് എങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഫ്രേസസ് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുകയും കൃത്യമായി അത് 3 മിനിറ്റ്സിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിങ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സ്മൂത്തായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിന് മാത്രമുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രഗിൾ നിങ്ങളവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് കണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് ഡീൽ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പറഞ്ഞ് ശീലിച്ച്, അതായത് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ആക്ഷൻ വേർബ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് പല കാർഡ്സിലും പലപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ്ലി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതും ചെയ്യുന്നതും. സോ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ന്യൂ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇനി ചിലപ്പോൾ ചില കാർഡ്സിൽ പ്രത്യേകം ചില വാക്കുകൾ വരും, റെസിസ്റ്റ് എന്നോ എംഫസൈസ് എന്നോ റീഇൻഫോഴ്സ് എന്നോ ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ വന്നാലും ഇതിനും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതൊന്നും നമുക്കത്ര unfamiliar ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് അല്ല. വി ഓൾ നോ ദീസ് വേർഡ്സ്, വി ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദീസ് വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് അത്ര പ്രശ്നമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷ്യൂർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് സം സെൻറ്റൻസസ്, സം ഫങ്ഷണൽ ഫ്രേസസ് പ്രീ പ്ലാൻഡ്. അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് കേട്ടോ. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ആക്ഷൻ വേർബ്സ് എന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഓൾറെഡി ചെയ്തത് കാരണം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടാസ്ക് തൊട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് ടാസ്കിൽ വി ഹാവ് എക്സ്പ്ലോർ. Third task again we have find out. Then next task again we have explain, we have outline. Explainum outlineum similar ആണ് കേട്ടോ. Then we have reassure, emphasize and encourage, establish. ഇതൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് എക്സാം കാർഡ്സിൽ കണ്ടുവരുന്ന ആക്ഷൻ വേർബ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഈ ഓരോ വാക്കുകൾക്കും ഓരോ എക്സ്പാൻഷൻസും നിങ്ങളെല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും തോറും തുടക്കത്തിൽ മാത്രം നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുള്ളൂ. നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ പ്രോ ആയി കഴിയുമ്പോൾ, കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങളതിൽ എക്സ്പേർട്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ എഴുതി വെക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത വരത്തില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസിയർ ഫോർ യു ടു സ്പീക്ക് ബിക്കോസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാണുമ്പോൾ തന്നെ എവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ആണോ എന്നാലും ഇത് പറയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്ന രീതിക്ക് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പായി വരും. അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്തായാലും വരും. കാരണം റോൾ പ്ലേസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് പറയണം എന്ന് ഐഡിയ ഇല്ലാതിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏക ഒരു കാര്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് ഇത് ഇങ്ങനെ പറയാം, ഹായ് മൈ നെയിം ഇസ് ദിസ്, ഐ വർക്ക് ആസ് ദിസ് ഇൻ ദിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ആർക്കും തന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് പക്ഷേ തുടക്കത്തിൽ ഈസി ആയിരുന്നില്ല. നമ്മളത് പഠിച്ചു, പലപ്പോഴായിട്ട് ചെയ്തു, റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചെയ്ത് ശീലമായിട്ടുള്ള വന്നൊരു കാര്യമാണത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഇതും നിങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ആക്ഷൻ വേർബിൻ്റെ നേരെ സൈഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഷോർട്ട് ഫോംസ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം കുറേ അങ്ങ് 2-3 കാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5-10 കാർഡ്സൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യും തോറും നിങ്ങളത് പഠിച്ചു വരും. ഓരോ കാർഡ്സ് ചെയ്ത് കഴിയും തോറും യു ഗെറ്റ് യൂസ് ടു ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് വെൻ യു ലേൺ മോർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് തിങ്സ് ഗെറ്റ് ഈസിയർ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വറി ഇടാവേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. സോ നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റ്സ് നോക്കാം അല്ലേ. സെക്കൻഡ് ടാസ്കിൽ എക്സ്പ്ലോർ കറണ്ട് സിംറ്റംസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലോറിന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്നുള്ള അതേ മീനിങ് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ തന്നെ ഈ എക്സ്പ്ലോർ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് പ്ലസ് പെർമിഷൻ ആൻഡ് ദെൻ questions. ഓക്കെ, ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ് എപ്പോഴും ഓർക്കുക. നിങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെത്തേഡാണിത്. സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, പെർമിഷൻ എടുക്കുന്നു, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു. സോ ലെറ്റ്സ് സീ അല്ലേ. മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് മൂവിങ് ഓൺ.
സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് യു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോൾ പെർമിഷൻ ചോദിക്കണം. മേ ഐ. അതോടുകൂടി സൈൻ പോസ്റ്റിങ്ങും കഴിഞ്ഞു, മേ ഐ എന്നുള്ള പോയിന്റും കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പെയിൻ. ഓക്കെ, പെയിൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കുക? വേദനയുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ? വേദനയുണ്ടോ എന്നെങ്ങനെ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് ആക്കാം? ഡു യു ഹാവ് പെയിൻ. ഇനി അതല്ല, വേദനിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇസ് ഇറ്റ് പെയിൻഫുൾ? ഓക്കെ, ആർ യു അണ്ടർ എനി പെയിൻ? ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഡു യു എക്സ്പീരിയൻസ് എനി പെയിൻ? പക്ഷേ ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസാണ് ഡു യു ഹാവ് പെയിൻ. വളരെ ഈസിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് ഇറ്റ് പെയിൻഫുൾ? ഓക്കെ, ഡു യു ഹാവ് പെയിൻ, ഇസ് ഇറ്റ് പെയിൻഫുൾ, 3 വാക്കുകളേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ വളരെയധികം എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ പെയിൻ എന്ന് എവിടെ കണ്ടാലും ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വന്നാലും നമുക്കൊരൊറ്റ ചോദ്യം മതി അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് ഈസിയർ. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ദിസ് ഇസ് മൈ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഇതിങ്ങനെ പറയാം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കും തോറും, നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻഹാൻസ് ചെയ്യും തോറും it is going to be very easy for you guys. Trust me, nothing can stop you from speaking. നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇൻഹിബിഷനും സംസാരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ആ ഒരു തോട്ടും ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇതല്ലേ പറയേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നല്ല കോൺഫിഡൻസോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സ്വെല്ലിങ്. ഈ പെയിൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സ്വെല്ലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം. സ്വെല്ലിങ് ഉണ്ടോ? ഡു യു ഹാവ് സ്വെല്ലിങ് ഓർ ഈസ് ഇറ്റ് സ്വോളൻ? ഈസ് ഇറ്റ് സ്വോളൻ? ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം. ഡിഡ് യു നോട്ടീസ് എനി സ്വെല്ലിംഗ് അറൗണ്ട് ദി ഏരിയ? ഓക്കെ, ഡിഡ് യു നോട്ടീസ് എനി സ്വെല്ലിംഗ് അറൗണ്ട് ദ വൂണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാലും മതി. ദെൻ റെഡ്നെസ് ഉണ്ട്. പിന്നെയും നമ്മൾ ഡിഡ് യു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വാട്ട് അബൌട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാലും മതി കേട്ടോ. വാട്ട് അബൌട്ട് റെഡ്നെസ്? ലൈക്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് അബൌട്ട് റെഡ്നെസ്? അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു റൈസിങ് ഇൻറ്റൊനേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഡിഡും ഡൂവും ഡെസ്സും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് പെയിൻഫുൾ എന്നുള്ള രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സിംപ്ലി യൂസ് എൻ റൈസിങ് ഇൻറ്റൊനേഷൻ കേട്ടോ. റൈസിങ് ഇൻറ്റൊനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവസാനത്തെ വാക്ക് നമ്മൾ ഹൈ പിച്ചിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ ഒരു പിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ചോദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. വാട്ട് അബൌട്ട് റെഡ്നെസ്? സോ റെഡ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് അപ്പ്, സോ ദാറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദെൻ ഡിസ്ചാർജ്. ഡിഡ് യു നോട്ടീസ് എനി ഡിസ്ചാർജ്? എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ചാർജ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കുക? ഡിഡ് യു നോട്ടീസ് എനി ഡിസ്ചാർജ്? നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ചാർജ് അവിടെ നിന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്തു. ഫീവർ, പനിയുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ ചോദിക്കുക? ഡു യു ഹാവ് എ ഫീവർ? ആർ യു ഫീവറിഷ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. സോ ഇതെല്ലാം കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നതാണ്. സ്വെല്ലിംഗ്, റെഡ്നെസ്, ഡിസ്ചാർജ്, ഫീവർ, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ യൂസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സും കാര്യങ്ങളും ഒരു ഇൻഹിബിഷനും ഒന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. സോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പേഷ്യൻസ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. അവിടെയും നമുക്ക് ഏത് വാക്കാണുള്ളത്? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? സോ അപ്പോൾ ആ ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് വന്നതുകൊണ്ട് you do not have to repeat the signposting statement or take permission again. Instead, what you can do is you can simply say, I have few more questions. Okay, I have few more questions. Alingla, now I would like to know about your medical history. Alingla, I have some questions about your medical history. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം. ഇനി മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റിയാണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ഓഫ് ഹാവിങ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ദർ. എങ്ങനെയാണ് അത് ചോദിക്കാൻ പറ്റുക? പാസ്റ്റ് സർജറീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കുക? ഹൗ വുഡ് യു ആസ്ക് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? പാസ്റ്റ് സർജറീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഹൗ വുഡ് യു ഫ്രെയിം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദാറ്റ്? ഹാവ് യു അണ്ടർഗോൺ എനി പാസ്റ്റ് സർജറീസ്? പ്ലീസ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് എവറിവൺ. ഹാവ് യു അണ്ടർഗോൺ any past surgeries? Have you undergone any past surgery? So that's how you can do that. Okay, ഇനി അടുത്ത question, the underlying health conditions. എന്തെങ്കിലും health conditions ഉണ്ടോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കുക? Same thing works. Do you have any underlying health conditions? Do you have any underlying health conditions?
Any previous infections? How would you frame a question with do? Do you have any previous infections? Do you have any previous, like, do you have any history of any previous infections എന്ന് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ പാസ്റ്റ് സർജറീസ് ഇതൊരു ആക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട്, ഓക്കെ, പാസ്റ്റ് സർജറീസ് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർഗോ ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടിങ് an action. So since it is an action, that's the reason why I started the question with did. Okay, or I can use have. So I'm picking have here, okay? So if I'm framing the question, it will go like, have you undergone any past surgeries? Have you undergone any past surgery? So this would be my question. Underlying health conditions, that is just you're asking a question to the patient whether the patient has it. So definitely you'll start with do. Whenever you want to know about the possession or something the patient has or have not, you need to ask the question with do. Do you have any underlying health conditions? And if you want to make it sound a little more classy, you can add this line after you say, do you have any underlying condition that I might know of? That's a very beautiful statement, okay? You can try that. And okay, and the statement is like this: do you have any underlying condition? So you will be saying that any underlying health condition that I should know of. Okay, so this is how we can finish that. Do you have any underlying health conditions that I should know of? Okay, and if you want, if we used this what about redness in this context, right, you can use the same method here too. What about previous infections? Simple as that too. Or you can ask a question like, do you have any previous infections, or do you have any history of previous infections? So these are all different ways of doing this thing. So that is how we can ask the questions and complete task number 3. So I hope it's clear to you guys. So now let's look at the next one. Once you have finished information gathering, the next task is to explain the reason for an incisional hernia. So that's completely different task. ഇത്രയും നേരം what were you doing? So far you have been getting information from the patient. ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച് അതിനുള്ള മറുപടികൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. So once you have finished asking questions about the symptoms or the medical history or whatnot to the patient, you need to do a couple of things to finish it. You need to provide a summary. This is important, okay? After you have collected the relevant details, you have to give a summary and check whether you have got the right information from the patient. Thank you for answering my questions, Mr. David. From what you told me, I understand that you've been experiencing this pain for a very long time, and you do have swelling, redness and discharge from the wound site, and you had a fever a couple of days ago as well. You have undergone an incisional hernia repair last year. Other than that, you don't have any other underlying health conditions and no history of any previous infections. Am I right? Okay, that's how you're going to finish it. And your last question in this context would be, am I right? So this is the overall picture that I can give you for this particular task. So the conversation reached an end, isn't it? So when you say, am I right, you're actually finishing that particular conversation. The next one is entirely different. You're going to give information. ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്ത കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്താണ്? You're going to provide information, isn't it? So when you're going to give information, that is a change in topic, isn't it? And the change in topic is from information gathering to information providing. Okay, so the change in topic is from information gathering to information providing. So you're going to tell the patient, Mr. David, I understand that you have some questions. So let's start from the reason behind the incisional hernia, and then you're going to explain what is the reason for an incisional hernia. Incisional hernia occurs, okay, when the abdominal wall at the surgical incision site weakens. Incisional hernia occurs when the abdominal wall at surgical incision site
weakens. See how I just swapped the same sentence? Incisional hernia, it occurs. That is only additional point that I've had it. Incisional hernia, it occurs when the abdominal wall at surgical incision site weakness. Okay, and then you can see it's not as complicated as it sounds. You're just going to reassure it before you move to the outlining part. You can say, I understand you must be really concerned about it, so please don't worry about it. You are in safe hands and we will do the needful, or we will definitely help you to work you out. Don't feel like you're alone in this journey. We will be there with you, throughout the journey. And you can just provide a reassurance and then you can stop and interact. Is that clear to you? I hope it's clear to you. I hope that's a relief to you. Such kind of questions or statements can be used in these types of situations. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ? Outline contributing factors. Now, outline contributing factors, you're going to outline the contributing factors of what? To the incisional hernia, the possibility of that, what leads to it. Okay, then you're going to expand outline. Outline in the parayna vaakam namukku engane expand cheyam. So let me just wipe it and keep it clean so it will be clear for you guys. So yes, coming back to this point, outline. If you see the word outline, which means explain in a way. Okay, so you can try words like brief. Okay, you can try words like discuss, provide info. Okay, or instead of info you can use provide details. Instead of provide you can use give. All these words are enough can be used instead of the word outline. So we can say, let's have a brief discussion about the contributing factors of incisional hernia. There are various factors such as strain from lifting, excessive coughing, infection, or any other medical conditions. Okay, so the easiest way to explain the cause of something to the patient. Cause in the case of I always repeat this in the speaking club. So I hope if you guys are from the speaking club, you would be remembering this point. If not, make sure that you remember it, okay? Because we always repeat it. എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കോസ്. The easiest way that you can try to explain the causes of a condition to the patient is by just saying, I'll explain the causes to you. First line, I'll explain the causes to you. Second, to say the causes are, or there are various causes such as. Easy as that. Okay, there are no confusions. You don't need very glamorous statements. You don't need to show that you're so advanced or cool. You can be very smart, do the entire task, save your time, move on to the next task as well. Okay, so that's as simple as that. It's as pretty easy as that. Okay, so point is, you just simply have to say there are various causes such as, and then you just read out whatever is listed there. The first point is strain from lifting. Simple. Okay, there are various causes such as strain from lifting. Next is excessive coughing. You're just adding to the point. Strain from lifting, excessive coughing, and infections or underlying medical conditions. So that's how we will complete that point of explaining the causes. സിമ്പിൾ ആണല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഓൺവേർഡ്സ് whenever you see the word explain the causes of this condition to the patient, remember, I just need 2 sentences. The first sentence is, I'll explain the causes to you. Full stop. Second sentence, there are various causes such as, and then you will open the bracket, list down each point given there. And one more thing you have to do is you need to give a reassurance, okay? And you have to ensure that the patient understood that you just explain the causes and the patient is following your causes or the explanation. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉറപ്പുവരുത്തുക. That's how we can do task number 4. Let me show you how to do that, okay? Mottum rewind cheyda. I'm just going to start from task number 4 till this point, so please have a look at it. Mr. David, moving on, I would like to talk to you about what is incisional hernia. So incisional hernia occurs when the abdominal wall at the surgical incision site weakens. I understand it sounds really concerning to you, but please don't worry, you have reached the right place. You're not alone in this and we're there to take care of you. Having said that,
Now I would like to have a discussion about the contributing factors to this condition. So there are various contributing factors such as strain from lifting, excessive coughing, or any infections or even medical conditions can lead to this condition. So please do not worry, as I told you already. Please make sure that you understand the causes, and based on which we are there to help you with the right treatment, which will definitely help you to feel better. So do you have any questions, Mr. David? This is how we can do that task. Okay, brilliant. So when you ask that, do you have any concerns, definitely the patient is going to give you a concern, because your next task, look at that. You can see, reassure the patient that an incisional hernia. Then you're going to open the bracket and say, non-complication, curable. Okay, this is no non-complications. Okay, no non-complications, it's curable, it's not a serious condition. Okay, this is what you're going to explain, and then you're going to emphasize how to improve the healing process. Okay, you need as proper wound care, then you need to avoid strain, maintain a healthy lifestyle, and there are also other treatment options such as surgical repair if necessary. Okay, so let's see how we can construct a statement for that. I'm going to start from here. So I hope you understand, Mr. David. Do you have any questions to me? Well, I totally understand that you're really concerned about your present situation. So it's completely all right. It's completely understandable that you're worried. If it gives you any peace of mind, I reassure you that there are no non-complications for this condition, and it's a very much curable problem. So you do not have to worry about it at all. Okay, and then you're going to explain. In the meantime, I would like to discuss some measures to improve your healing. All you need to do is to take proper wound care, avoid taking strain, and remember, you need to maintain a healthy lifestyle. Along with this, if you would like to know more about the treatment options, we do have another surgical option, which is a surgical repair if necessary. But for that, we need to consult the doctor and get an expert advice so that we can discuss further regarding your treatment. So this is how we can explain that point. And you can ask, so is it clear to you? Do you have any other questions, Mr. David? Then Mr. David will say, okay, I'll have a question, or if I don't have a question, depending on the context. Okay, concern ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ concern ഉണ്ടെന്ന് പറയും, concern ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയും, സ്വാഭാവികം അല്ലേ? So it's pretty much understandable in that context. Then you're going to say, well, Mr. David, I totally understand your concerns. Please don't worry. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു. And you're asking the question, do you have any other concerns? So when you ask this question, imagine Mr. David said, no, I don't have any other concerns. Concerns ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് പറഞ്ഞു. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you can say, well, in that case, and then you would like to talk more about the follow-ups with the surgical team and the adherence to the medical advice. So you can say, well, in that case, I would just like to remind you, it is important. Follow-ups ne പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് എന്താണ്? Remind. ഞാൻ നിങ്ങളെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I would like to remind you that you need to come for the follow-ups with the surgical team and complying to all the instructions given to you. Adherence to medical advice എങ്ങനെ പറയാം? Comply to all the instructions given to you. This is how you can say that. Okay, comply to all the instructions given to you. That's how we can expand that point. And once you have said that, you can get the consent. Okay, so Mr. David, can I please get your consent for surgeon's appointment? The patient say, yeah, that's okay, I'll wait to see the doctor. So you can say, okay, the surgeon is available in another 20 minutes, so please wait here. As I told you, everything is going to be fine. It's a very much easy condition to manage. It's curable. All you need to do is to make the follow the instructions correctly. So let's wait for the doctor, and then we will take it from there. Okay, let's wait for the doctor. Let's wait for the doctor. And then we will take it from there.
and then we will take it from there. Okay, so this is the overall expansion of this. So this is the entire execution of this card, and I hope it's clear to you guys. Okay, so I'm just going to give you a revised version of the entire explanation. So as I told you, since it is a ward, we are taking it as a non-case, but I'm taking it as the first category non-case, because nowhere it is mentioned it is my patient or I have taken care of this patient. Nothing is given like that. So I'm just going to say it like, hi, good morning, my name is Rich. I'm the registered nurse working in the surgical ward. You seem to be quite upset about something, so tell me, what can I do for you? So the patient says, okay, this is the reason why I'm here. Okay, I'm really sorry to hear that. So could you please help me with your name and details so that I can check the records? So patient says the name. So I say, okay, yes, Mr. David, I can see that you had an incisional hernia repair a year ago, and you came into the hospital with an incompletely healed surgical wound. Am I right? Patient says, yes, you're right. She's going to say, well, Mr. David, I understand that you're going through a rough time right now, so please don't worry, you are at the right place. We will do the needful. But before we proceed, I would like to ask you some questions, if you don't mind. Yes, do you have pain? Oh, I see. And did you notice any swelling? What about redness? Okay, did you notice any discharge from the wound? Do you feel feverish? Okay. I have a few more questions to ask you. So, have you underwent any past surgeries? Okay. Do you have any health issues? Okay. Any previous infections? That's how we can ask all these questions. Okay. And when you ask about the past surgeries, I would like to tell you that since we already know the patient had an incisional hernia repair a year ago, you can just use, have you underwent any past histories except the hernia repair? Except the hernia repair. So it sounds like you're asking that question, but you're not repeating the question. Okay? And do you have any health issues and any previous infections? No. Thank you very much for answering all my questions. From what you told me, I understand that your current symptoms are pain, swelling, redness, discharge, and fever. And speaking about your medical history, you underwent the hernia repair a year ago. Other than that, you don't have any other health issues and no signs of previous infection. Am I right? The patient says, yes, you are right. And moving to the next point. Mr. David, moving on, I would like to talk to you regarding the reason for an incisional hernia. So, incisional hernia occurs when the abdominal wall at surgical incision site weakens. I know it sounds really worrisome to you, but please don't worry. There is nothing to be overly concerned about. We are all there to take care of you. Having said that, I would also like to have a discussion about contributing factors of this condition. There are various contributing factors such as strain from lifting, excessive coughing, infection, and medical conditions. So there are various reasons like this. So it could be anything or any one of these that is contributing this condition in your case. So don't worry, the doctor will be here very soon, or we can consult the doctor, have a thorough examination, find out what is causing the problem, and start with the treatment immediately. So do you have any concerns to ask me, Mr. David? Well, your concerns are totally reasonable, Mr. David. Please don't worry. Let me tell you more about it. So, if it gives you any peace of mind, I reassure you that there are no non-complications. There are no non-complications. It's a completely curable condition. It's not at all serious. However, I would like to give you some ways to improve your healing. So all you need to do is to take proper wound care, avoid strain, and maintain a healthy lifestyle. And along with this, I would also like to bring to your attention that we have other treatment options such as surgical repair if necessary. But as I mentioned, we need a consultation before making any decision. The doctor can have a thorough examination based on which he will tell you more about which is the appropriate treatment for you. So I hope it works with you. That's a nice question. Okay, I hope it works with you. And then you're asking, do you have any other concerns? The patient says no. Well, in that case, I would like to remind you that you need to come for the follow-ups with the surgical team regularly or as and when required. That's a good usage. As and when required. As and when required. And remember to comply to the instructions given to you.
So, Mr. David, can I get your consent for surgeon's appointment? Patient says yes. Okay, thank you for your cooperation. The surgeon will be available in another 20 minutes. So, in the meantime, if you need any assistance, feel free to contact us anytime. We'll be here to take care of you. That's how we can wind up this entire conversation. Okay, so I hope you got a picture about how this can be done and how this can be dealt with. So, ഇതിൽ നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി നോക്കിയതുപോലെ തന്നെയുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കുക. എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ഷൻ വെർബ്സ്, എങ്ങനത്തെ ടാസ്കുകളാണ് വരുന്നത്, ഇൻഫർമേഷൻ ഗീവിംഗ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ പറയണം, എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാസ്കുകൾ മെർജ് ചെയ്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ്ങിൽ വരുന്നുണ്ട്, പാറ്റേൺസ് എന്താണ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ കാർഡ്, getting a feedback for how to do that particular card. If you're not learning anything from this card to take it to the next one, it's actually a waste of time. Okay, so whenever you do one card, try to understand where you went wrong, how you went wrong, why you went wrong. Understand that and try to avoid it the next time. That's how you'll grow, right? That's how you learn and improvise. So make sure that you work out on that. Okay, so that's all for today. I hope everything is clear to you guys and you guys learned something from it. So yes, a lot of people are commenting. So good evening to everyone. Okay, very happy to see you guys here on this speaking club. So speaking speculation. So yes, I'll be coming back next Tuesday at 5:30 p.m. with another exam model card, and we'll have a detailed discussion that day. Okay, so until then, take care. Bye bye everyone.